Rangakrishna Prabhu. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam Guru Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Gurudeva Bhanu Swami Maharaj Saraswati Devi Vadāmi Prachāra. Thank you for Srimad Bhagavatam 11 chapter 11 verse 5. Atha baddhasya muktasya vailakṣaṇyaṁ vadāmi te viruddha-dharmiṇos tāta sthitayor eka-dharmiṇi. Translation: Thus, my dear Uddhava, in the same material body we find opposing characteristics, such as great happiness and misery. That is because both the Supreme Personality of Godhead was eternally liberated, as well as the conditioned soul are within the body. I shall now speak to you about their different characteristics. Or in verse 36, the previous chapter, Uddhava inquired about the different symptoms of liberated and conditioned life. The Sridhar Swami explains that the characteristics of bondage and liberation as the difference between ordinary conditioned soul, the liberated personality of Godhead, or as the difference between living entities, the other category. The Lord will first explain the difference between ordinary living entities and Godhead, which may be understood as the difference between the controlled and the controller. Here we'll find a discussion of the difference between the Jiva and the Supreme Lord. இங்கு ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை பற்றி வாதங்கள் நடப்பதை நாம் காணலாம். As explained in the purport, we have two explanations. One is the difference between the Jiva and the Supreme Lord. One is the difference between the
jiva and bondage and jiva and liberation. இங்கு இரண்டு விதமான வித்தியாசங்களை நாம் காணலாம். ஒன்று ஜீவாத்மா மற்றும் பகவானுக்குள்ள வேறுபாடுகள், மற்றொன்று ஜீவாத்மா பந்தப்பட்ட நிலையிலும் விடுபட்ட நிலையிலும் உள்ள வேறுபாடுகளை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. So the Lord is ever liberated. பகவான் எப்பொழுதுமே விடுதலை பெற்ற நிலையிலேயே இருக்கின்றார். And the jiva has the two states because he's satasta, in bondage or liberated. ஆனால் ஜீவாத்மாவோ தரஸ்த சக்தி என்பதனால் அது இரண்டு நிலையில் இருக்கலாம், பந்தப்பட்ட நிலையிலும் இருக்கலாம், அது விடுபட்ட நிலையிலும் இருக்கலாம். So the liberated jiva and the Supreme Personality of Godhead, they're quite similar. இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாவும் பகவானும் ஒரே விதமான தன்மைகளை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். But there are also differences. ஆனால் வித்தியாசங்களும் உண்டு. However, the difference between the Supreme Lord and the jiva, liberated jiva, and the jiva in bondage is quite different. எப்படி இருக்கணும், பகவானுக்கும் பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ள ஆத்மாவுக்கும் விடுதலை பெற்ற நிலையில் உள்ள ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் வெவ்வேறானவை. So the jiva in the material world is quite different from the jiva in the spirit. இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாவானது ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். At the same time, we say the jiva and Supreme Lord are similar, so that similarity takes place in the spiritual world. அதே சமயத்தில் நாம் ஜீவாத்மாவும் பகவானும் ஒத்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த ஒருமைப்பாடு என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் மட்டுமே இருக்கின்றது. So there the jiva has an eternal spiritual body and has eternal bliss. அங்கு இந்த ஜீவாத்மாவானது நித்தியமான ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டுள்ளது, ஆன்மீக பேரானந்தத்தையும் பெறுகிறது. The Supreme Lord has an eternal body and also eternal. மேலும் அங்கு முழுவதும் இருக்கிறவர்களும் நித்தியமான சரீரத்தையும் பேரானந்தத்தையும் ஆன்மீக பேரானந்தத்தையும் கொண்டவராக இருக்கிறார். The jiva in the material world does not have a spiritual body. He's got a temporary material body and he does not have eternal bliss. He gets material happiness and also suffering. ஆனால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவானதோ நிஜமான ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்றிருப்பதில்லை. தற்காலிகமான லௌகிக சரீரத்தை பெற்று இன்ப துன்பங்களில் திளைக்கிறது. அதற்கு ஆன்மீக பேரானந்தம் என்பது இங்கு கிடைப்பதில்லை. So the similarity of the jiva with the Supreme Lord is very prominent in the spiritual world. ஆகவே பகவானுடன் உள்ள ஒற்றுமை, ஜீவாத்மாவுக்குள்ள ஒற்றுமையானது ஆன்மீக உலகத்தில் தெள்ள தெளிவாக வெளிப்படுகிறது. However, there are differences. எப்படி இருப்பினும் அங்கும் சில மாற்றங்கள் உள்ளன. So the scriptures describe that though there are many similarities, but the Lord also is different from the jiva. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் பல்வேறு விதமான ஒற்றுமைகள் இருப்பினும் பகவானும் ஆத்மாவும் வேறுபட்டவர்கள் என்பதையும் மாறுபட்ட தன்மைகளை உடையவர்கள் என்பதையும் விளக்குகின்றன. And that difference is never removed. மேலும் இந்த வித்தியாசங்கள் எப்பொழுதும் விளக்கப்படுவதில்லை. We see in Nectar Devotion there Rupa Goswami outlines how the jiva has 50 qualities and Vishnu has 60 qualities and Krishna has 64 qualities. பக்திரசாந்த சிந்தனையில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்குகிறார்கள், ஜீவாத்மாவுக்கு 50 குணங்களும் விஷ்ணுவிற்கு 60 குணங்களும் கிருஷ்ணருக்கு 64 குணங்களும் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறார். So the jiva with 50 qualities cannot suddenly manifest 60 qualities like Vishnu. ஆகவே 50 குணங்களையே கொண்டுள்ள ஜீவாத்மாவானது திடீரென 60 குணங்களை உடைய விஷ்ணுவை போன்று தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. So this indicates that the jiva as tatasta is always tatasta. ஆகவே இது தடஸ்த சக்தியான ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே தடஸ்த சக்தியாக விளங்குகிறது என்பதை குறிக்கிறது. So of course if we examine the qualities of Vishnu that make him different from the jiva, we'll see that Supreme Lord manifests all the material worlds. He's the source of all avatars. So these are things that the jiva does not do, even if he's in the liberated state.
ஆகவே ஒரு விடுபட்ட நிலையில் இருந்தாலும் ஜீவாத்மாவிற்கும் விஷ்ணுவிற்கும் உள்ள குணாதிசயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவர் படைக்கக்கூடியது சிருஷ்டி செய்யக்கூடிய சக்தியை பெற்றுள்ளதையும் அதை காக்கக்கூடிய சக்திகளை பெற்றுள்ளதும் அழிக்கக்கூடிய சக்திகளை பெற்றுள்ளதையும் எந்த ஒரு காலத்திலும் விடுபட்ட ஆத்மா கூட பெற முடியாது என்பது நமக்கு புரிகிறது. The jiva is always an amsa. That means he is dependent upon the Supreme Lord. ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே ஒரு அம்சமாகும். அதாவது ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் பகவானை சார்ந்தே இருக்கின்றது. So the jiva in the spiritual world, in spite of having these differences, also due to the mercy of the Lord, has great similarity. ஆகவேதான் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவா கூட ஒரு விதமான ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் பகவானின் கருணையின் காரணமாக சில ஒற்றுமைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. The closer the similarity, the more bliss. எந்த அளவுக்கு இந்த ஒற்றுமைகள் நெருங்க காணுகிறதோ அந்த அளவுக்கு அந்த பேரானந்தம் என்கிறது அதிகரிக்கிறது. Therefore, in Goloka with Krishna, the similarity is the most, and therefore the bliss is the most. ஆகவே கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருடன் உள்ள ஒற்றுமையானது அதிகபட்சமாக இருப்பதனால் அங்கு பேரானந்தமும் அதிக அளவில் கிடைக்கின்றது. So, though at times the people of Goloka recognize the greatness of Krishna, their usual mode of behavior is to see Krishna as their relative and friend. கோலோகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய மேன்மையானவராக சில சமயங்களில் கருதினாலும் பொதுவாக அவர்கள் எப்பொழுதும் அவரை தங்களுடைய நண்பர்களாகவும் சகாவாகவுமே கருதுகிறார்கள். And because of that similarity of qualities and forms, that friendship becomes very strong. மேலும் இந்த ரூபத்திலும் குணங்களிலும் உள்ள ஒற்றுமையின் காரணமாக கிருஷ்ணருடன் இருக்கும் உறவானது ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணருடன் கொண்டுள்ள உறவானது அதிக அளவில் நெருக்கமாக வெளிப்படுகிறது. And furthermore, Krishna does not display his powers all the time. மேலும் அவ்விடத்தில் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதில்லை. So therefore, the relationship of love can be very, very intense and intimate. ஆகவே தான் அங்கு அந்த பிரேமையின் அடிப்படையிலான அன்பு மிகவும் நெருக்கமானதாக இருக்கிறது. If there is more difference, then the relationship is also more distant. அந்த வித்தியாசங்கள் அதிகம் ஆக ஆக அந்த உறவுகளும் நெருக்கம் அதிக அளவில் வெளிப்படுகிறது. And of course, in the material world, the difference between the jiva is very, very great. அதே சமயத்தில் இந்த ஜலப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் மிக மிக அதிக அளவில் இருக்கின்றது. So we have very little relationship with the Lord. ஆகவே தான் பகவானுடனான உறவு சிறிதளவே இங்கு இருக்கிறது. So it's very important to make the distinctions between the jiva and the Supreme Lord. ஆகவே ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை நாம் அறிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வது மிக மிக அவசியமாகும். Without that distinction, we cannot have bhakti. இந்த வேறுபாடுகளை அறியாமல் நாம் பக்தி செய்வது என்பது இயலாத காரியமாகும். At the same time, if we emphasize the difference too much, then the relationship of bhakti also becomes weakened. அதே சமயத்தில் இந்த வேறுபாடுகளை நாம் அதிகமாக வலியுறுத்தினாலும் நம்மளுடைய உறவு என்பது நலிந்து விடுகிறது. So the basis of our bhakti, of course, is to recognize the difference. ஆனால் நமது பக்தியின் அடிப்படை என்பது அந்த வித்தியாசத்தை நாம் அங்கீகரித்து உணர்வதே ஆகும். But in cultivating bhakti, and particularly in cultivating bhakti with Krishna, then we do not emphasize the differences so much. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணருடன் நமது பக்தியை நாம் வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த மாறுபாடுகளின் மீது நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவதில்லை. Of course, we have two modes of bhakti. ஆனால் பக்தியில் இரண்டு விதமான பக்திகள் உண்டு.
Inside of them, we have Vaidhi Bhakti and Raga Bhakti. சாதனா என்றால் வைதி பக்தி மற்றும் ராகவனுக பக்தி என்பதாகும். So in Vaidhi Bhakti, we emphasize the difference. வைதி பக்தியில் நாம் இந்த வித்தியாசங்களை வலியுறுத்துகின்றோம். And therefore we have more respect. ஆகவே பகவானுக்கு நாம் அதிக மரியாதையை கொடுக்கின்றோம். In Raganuga Bhakti, the difference becomes minimized. ஆனால் ராகவனுக பக்தியில் இந்த வேற்றுமைகள் குறைக்கப்படுகின்றன. And therefore the aspect of Krishna's greatness disappears. ஆகவே பகவானுடைய மேன்மையான தன்மை என்பது அங்கு வெளிப்படுவதில்லை. And the bhakti can be more intense. ஆகவே பக்தியும் மிக வலிமை வாய்ந்ததாக திகழ முடிகிறது. But in either case, whether it is in Vaidhi Bhakti or Raganuga Bhakti, there is an implicit understanding of a difference between the Lord and the devotee. எப்படி இருப்பினும் அது வைதி பக்தியானாலும் சரி ராகான பக்தியானாலும் சரி ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. That is the only way in which the devotee can do service. இந்த வழியாக தான் பக்தர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடிகிறது. So from the beginning of bhakti, this is also emphasized. ஆகவே பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. So therefore we serve the Lord. So that means we are separate, the Lord is separate. ஆகவே தான் நாம் பகவானுக்கு சேவை என்று செய்கிறோம். அதாவது நாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபர், பகவான் தனிப்பட்ட நபர். And through this we establish a relationship of bhakti with the Lord. இதன் காரணமாக நாம் பக்தியின் மூலமாக ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. So even though when we practice Raganuga, in which the relationship is more intimate, that service to the Lord is never given up. ராகான பக்தியின் நிலையிலே இருப்பவர் கூட தன்னுடைய நெருக்கமான உறவின் மூலமாக பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அந்த சேவை என்பதை அவர் எப்பொழுதும் விட்டு விடுவதில்லை. So one continues to serve the Lord. அவர்கள் தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So the difference between the Lord and the devotee is always implicit in all types of bhakti. ஆகவே பக்தியின் எந்த வகையானாலும் சரி பகவானுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்பது தெளிவாக இருக்கிறது. And for that reason we have a discussion of philosophy. இந்த காரணத்திற்காக தான் நாம் தத்துவத்தை வாதிடுகின்றோம். So even Raganuga is based upon philosophy. ராகான பக்தி கூட ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளது. First we have to admit the difference between the Lord and the jiva. என்னவென்றால் பகவானுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு குறைக்கப்படுகிறது. Once we accept that difference, then we can do either Vaidhi Bhakti or Raganuga. ஆகவே இந்த வேறுபாடுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமே ஆனால் நாம் வைதி பக்தியும் அல்லது ராகான பக்தியோ எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். So the difference is implicit in all types of bhakti. ஆகவே இந்த வேற்றுமைகள் அனைத்து விதமான பக்திகளிலும் வெளிப்படையாக காணப்படுகிறது. Although we have a different Vaishnava sampradayas, all of the Vaishnava sampradayas will agree that jiva is different from the Supreme. நமக்கு பல்வேறு விதமான வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் இருப்பினும் அனைத்து வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களும் ஆத்மா பகவானிலிருந்து மாறுபட்டு என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. And the jiva never becomes the Supreme Lord. மேலும் ஜீவாத்மா எந்த ஒரு நிலையிலும் பகவானாக மாறுவதில்லை. So this is a fundamental principle. இது ஒரு அடிப்படை வரையறையாகும். So the jiva is different from the Supreme Lord. Then we have another principle. ஆகவே பகவானிடமிருந்து ஜீவாத்மா மாறுபட்டதாகவும் மற்றொரு விதியும் உண்டு இங்கு. The jivas may be in bondage or in liberation. இந்த ஜீவாத்மானது பந்தப்பட்ட நிலையிலும் இருக்கலாம் அல்லது முக்தி பெற்ற நிலையிலும் இருக்கலாம். So that is the discussion of this chapter. அதுவே இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகிறது. The jiva cannot claim I'm already liberated.
ஜீவாத்மா ஏற்கனவே முக்தியடைந்த நிலையில் இருப்பதாக சொல்லிக்கொள்ள முடியாது. Life in the material world is completely different from life in இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வாழ்க்கையானது ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So we have jivas in bondage and ignorance, and they are quite different from the jivas in the spiritual world. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அறியாமையின் காரணமாக பந்தப்பட்டுள்ள நிலையில் உள்ள ஆத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவை ஆகும். Now, of course, whether one is the jiva, the material world, or spiritual world, there are common characteristics. எப்படி இருப்பினும் ஜீவாத்மா இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருந்தாலும் சரி ஆன்மீக பிரபஞ்சத்தில் இருந்தாலும் சரி சில அடிப்படையில் ஒற்றுமையான பண்புகள் இருக்கின்றன. So thus the jiva in liberation, still he remains tathastha shakti. He does not give up the tathastha nature. ஆகவேதான் முக்தி பெற்ற நிலையில் கூட ஜீவாத்மா என்பது தன்னுடைய தடஸ்த நிலையை விட்டுவிடுவதில்லை, அது தடஸ்த சக்தியாகவே விளங்குகிறது. So whether one is in the material world or the spiritual world, that quality remains. அதே ஒருவர் லௌகிக உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு சென்றாலும் அந்த தடஸ்த சக்தி என்னும் நிலை நீடிக்கின்றது. So the tathastha shakti never becomes the Supreme Lord. ஆகவே இந்த தடஸ்த சக்தியானது எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் முழுவதற் பகவானாக மாறுவதில்லை. Nor does he become the chit shakti. அல்லது அது பகவானுடைய சித் சக்தியாகவும் ஆகுவதில்லை. Nor does he become the maya shakti. அல்லது அது மாயா சக்தியாகவும் மாறுவதில்லை. He remains in that position of tathastha shakti at all times. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மானது எப்பொழுதும் நித்தியமாக தடஸ்த சக்தியாகவே விளங்குகிறது. But in spite of that, we have two very different conditions: the jiva in bondage and the jiva in liberated state. இந்த ஒரு நிலை இருப்பினும் ஜீவாத்மானது பந்தப்பட்ட நிலை மற்றும் விடுபட்ட நிலை என்று இரண்டு நிலையில் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. How can they be so different? இது எவ்வாறு இவ்வளவு மாறுபாடுகளுடன் இருக்க முடிகிறது? So this difference is, we could say, not an intrinsic difference, like different types of jivas, but the difference manifested through bhakti and the mercy of the Lord. வெவ்வேறு விதமான ஜீவாத்மாக்களை போன்று இது வெளிப்படையாக தெரியப்படவில்லை என்றாலும் இந்த பந்தப்பட்ட நிலை விடுபட்ட நிலை என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So in the previous chapter, we discussed how the jiva, the material world, has a material body and is covered by ignorance. ஆகவே இதற்கு முன்னால் உள்ள அத்தியாயத்தில் இது விலாவரியாக விளக்கப்பட்டது எவ்வாறு லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மா அறியாமையினால் பந்தப்படுகிறது என்பதை பற்றி. And that jiva experiences birth and death because of material bodies. இந்த லௌகிக சரீரத்தின் காரணமாக ஜீவாத்மா பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் திளைக்கிறது என்பதை பற்றியும் நாம் அறிந்தோம். That is completely absent in the spiritual world. இத்தகைய நிலையானது ஆன்மீக உலகத்தில் முற்றிலும் இல்லை. But the jiva remains the same. ஆனால் இந்த ஜீவாத்மானது அதே நிலையில் தடஸ்த நிலையிலேயே திளைக்கிறது. So how the change takes place? இந்த மாற்றம் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? So the change takes place simply by a changed consciousness of the jiva. இந்த மாற்றம் ஜீவாத்மாவுடைய உணர்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் ஏற்படுகிறது. So by change of consciousness, the condition of the jiva can be completely different, opposite. ஆகவே இந்த உணர்வானது பிரக்ஞையானது ஜீவாவினுடைய உணர்வானது மாறும் பொழுது அது எதிர்மறையான ஒரு பலனை வெளிப்பாட்டை கொண்டு வர முடியும். We can say that the process of changing that consciousness, material consciousness, spiritual consciousness, is a process of bhakti. ஆகவே இந்த லௌகிக உணர்விலிருந்து ஆன்மீக உணர்வுக்கு ஏற்படுத்தும் மார்க்கமே பக்தி என்பது என்று நாம் சொல்லலாம். So we find that this bhakti yoga process is very, very astonishing. ஆகவே தான் இந்த பக்தி யோகம் என்ற வழிமுறையானது மிகவும் ஆச்சரியக்குரிய ஒன்றாக விளங்குகிறது. It completely transforms the jiva. இது இந்த ஜீவாத்மாவை முழுமையாக மாற்றம் கொள்ள செய்கிறது. Of course, as Lord Chaitanya says, the jiva changes its nature from having kama to having prema.
ஆகவே சைதன்ய அவர்கள் கூறுவது கொண்டு ஜீவாத்மாவானது தன்னுடைய தன்மையை காம என்ற நிலையிலிருந்து பிரேமை என்ற நிலைக்கு முழுமையாக மாற்றிக்கொள்கிறது. So the jiva never changes, but the content of the jiva, that is his consciousness, changes. ஆகவே ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் மாறுபடுவதில்லை, ஆனால் அதனுடைய உணர்வுகள் பிரக்ஞை என்பது மாறுகிறது. Another way of saying it is, in the material world, the jiva is bahirmukha. வேறு விதமாக இதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது ஜீவாத்மா பகிர்முகமாக விளங்குகிறது. And in the spiritual world is antarmukha. ஆன்மீக உலகத்தில் அந்தர்முகம் என்று விளங்குகிறது. In the material world, the jiva is turned away from the Lord and is trying to get enjoyment from material energy. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆத்மாவானது பகவானிலிருந்து தனது கவனத்தை திருப்பி இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இன்பத்தை காண முயற்கின்றது. In the spiritual world, the jiva is facing the Lord. ஆன்மீக உலகத்திலோ இந்த ஜீவாத்மா பகவானை நோக்குகிறது. And simply serves the Lord. மேலும் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறது. So all this is because the jiva changes his consciousness. இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால் ஜீவா தனது உணர்வை பிரக்ஞையை மாற்றிக்கொள்வதே ஆகும். So that change takes place by practice. இந்த மாற்றம் என்பது நாம் பழக்கத்தின் மூலமாகவே ஏற்படுகிறது. The jiva in the material world is called in bondage or conditioned. லௌகிக ஆத்மா பந்தப்பட்ட நிலையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலையில் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம். That means that the jiva has very strong habits. அதாவது ஜீவாத்மாவிற்கு வலிமையான பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. And because the jiva has these habits birth after birth, very difficult to get rid of. ஆனால் இந்த பிறவிக்கு பிறகு பிறவி இந்த பழக்கங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுவதால் அதிலிருந்து வெளிப்படுவது ஜீவாத்மாவுக்கு கடினமான காரியமாகிறது. So therefore, to get rid of those bad habits, we have to have practice. ஆகவே இந்த தீய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு நாம் தொடர்ந்து பழக வேண்டும். We have to have repetition. நாம் இதை உணர்ந்து அறிய வேண்டும். As in the material world, to learn something new, you have to repeat it over and over. நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எவ்வாறு திரும்ப திரும்ப பழக்கப்படுத்த வேண்டுமே அதே போன்று. That's why children are taught to repeat things over and over. That way they learn it. எவ்வாறு குழந்தைகளுக்கு நாம் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அவர்களுக்கு கற்பிக்கின்றோமோ அதே போன்று. So in the same way, the jiva has to learn new habits. அதே போன்று தான் ஜீவாத்மா தனது புதிய பழக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. And of course, those new habits are all directed toward prema. ஆனால் இந்த புதிய பழக்கங்கள் அனைத்தும் பகவானிடம் பிரேமை கொள்வதற்காக திசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. So that process of producing new habits is that process of. ஆகவே இந்த புதிய பழக்கங்களை வளர்த்துக் கொள்ளும் வழிமுறையே சாதனை என்பதாகும். By this means the jiva transforms. இதன் காரணமாக பக்தியில் செய்யும் இந்த சாதனையின் காரணமாக ஜீவாத்மாவில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. So it is just a change of consciousness. ஆகவே இது அடிப்படையில் இந்த உணர்வுகளை பிரக்ஞையில் ஏற்படும் மாற்றமே ஆகும். Consciousness in which one is turned away from the Lord and self-centered, selfish. அதாவது தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக வாழ்வதிலிருந்து பகவானுடைய இன்பத்திற்காக வாழ வேண்டிய நிலைக்கு உணர்வுகளை திசை திருப்பிக் கொள்வதாகும். And in his transformed state, the jiva faces the Lord and is full of love for the Lord. ஆகவே இந்த மாறுபட்ட நிலையில் ஜீவாத்மாவானது பகவானை நோக்குகின்றது, மேலும் பகவானிடம் பிரேமையை கொள்கிறது. So these are the two conditions of the jiva and how to change. இதுவே ஜீவாத்மாவின் இரண்டு நிலைகளாகும், அதை எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்வது என்பதற்கான வழிமுறையுமாகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Maharaj, you mentioned that the jiva in the spiritual world, the more it is similar, the more the bliss is.
On one side, the jiva being the nature of the jiva is jivera sarubhoy nityera krishnadas. The more it is servant, that's the nature of the jiva. But here we see the more it is similar, the bliss is more. So, I mean, is there a... What is that? The more the... Maharaj, by nature, the jiva is a servant. In that sense, it's the more the bliss is being a servant. But now in the spiritual world, the similarity, the more the bliss is more, is what I understood, Maharaj. So in that sense, now there seems to be a little contradiction. I mean, how being a servant can be a similarity, to a similarity? Yeah. Well, by nature, yes, the jiva is das, is servant of இந்த தன்மையை பண்புகளை அதிகமாக வளர்த்துக்கொள்ள பக்தர்கள் பெரிதாக பக்தி பெரிதாக நெருக்கம் விளைகிறது என்று சொன்னீர்கள். அதுக்கு காரணம் என்னென்றால் குருமார் அவர்கள் கூறும்போது இயற்கையிலேயே தாசனாக விளங்குவதே ஜீவாத்மாவினுடைய இயற்கை தன்மை. If we have great prominence of that mood, then we end up in vaikuntha. நம்மளுக்கு இந்த ஒரு மனநிலை அதிக அளவில் ஆதிக்கம் கொண்டிருந்தால் நாம் வைகுந்தத்திற்கு செல்கின்றோம். So though we are naturally servants of the Supreme Lord by our nature or swarup, still with Krishna, that aspect, over that aspect, we have other relationships become very prominent. ஆகவே நம்முடைய அடிப்படை நிலை பகவானது சேவகன் சுரூப கிருஷ்ண பகவானுடைய சேவகன் என்பதாக இருப்பினும் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மற்ற உறவுகள் இந்த ஒரு நிலையை தாண்டி ஆட்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றன. And those relationships do not give prominence to just the idea I am the servant of the Lord. மேலும் அந்த உறவுகளிலும் நமக்கு பகவானுடைய சேவர்கள் என்பது மேலோங்கி நிற்கின்றது. And the emphasis is more on the loving relationship. மேலும் அந்த வலியுறுத்தலோ அங்கு பிரேமையிலும் உறவின் மீதும் அமைகிறது. Of course, in any type of loving relationship, one wants to give to the object of love. So in that sense, there's always some dasya of some sort in the relationship. பிரேமை கொண்ட நிலையில் உள்ள எந்த ஒரு விதமானாலும் சரி, பிரேமை கொண்டவருக்கு நாம் கொடுக்கவே விரும்புகின்றோம். அந்த நிலையில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தாசிய நிலையிலே இருக்கிறார்கள் என்ற போதிலும் பிரேமை என்னும் பொழுது அதிகபட்சத்தில் நெருக்கமும் கொடுப்பதும் ஏற்படுகிறது. However, the people of Vrindavan, though they have this desire always to serve Krishna, it is not influenced by respect and reverence, which will interfere with their love. ஆகவே பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பிரஜவாசிகள் எப்பொழுதும் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பயபக்தி என்பது அதிகமாக ஆட்கொள்ளப்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் பிரேமையில் சேவை செய்ய முடிகிறது. Rangakrishna Prabhu, unmute. Yes, Maharaj. So a few online questions. Maharaj, similarities like same form of the Lord also makes the bliss more intense. We see the forms of gopis are completely different from that of the Lord. Still their bliss is the highest. How to understand this? பகவானுடைய ரூபத்தினால் ஏற்படும் ஒற்றுமைகளின் காரணமாக பேரானந்தம் பெறுகிறது என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் அதே சமயத்தில் கோபியர்களுக்கும் பகவானுடைய ரூபத்திற்கும் மாற்றங்கள் இருக்கின்றன. இருப்பினும் கோபியர்கள் கொண்ட பிரேமையை உன்னதமானது, உச்சமானது, மேலானது என்று சொல்கின்றோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? When I say similar, I don't mean exactly the same form, but at least in Vrindavan, everybody is cowherd. ஒரே மாதிரியான ரூபம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒத்த ரூபத்தை காட்டுவதில்லை. அடிப்படையில் அனைவரும் பிருந்தாவனத்தில் இடையர் குலத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். And therefore, the wives of the Brahmanas could not have a relationship with Krishna and Vrindavan. அதைத்தான் அந்தணர்களுடைய துணைவியர்கள் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருடன் நெருங்கிய தொடர்பை கொள்ள முடியவில்லை. And therefore, Lakshmi cannot join the Ras Leela. மேலும் லட்சுமி ராசலீலையில் பங்கேற்க முடியவில்லை. So in order to join the Ras Leela, you do have to have a cowherd type form. ஆகவே அந்த ராசலீலையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு இடையர் குல பெண்ணின் ரூபத்தை நாம் பெற வேண்டும். Maharaj, we often told to consider ourselves as servant of the servant, but wouldn't that create a lot of distance from the Lord? Since direct service seems to be missing when one becomes servant of the servant. Guru Maharaj, you have to unmute yourself.
Unmute. Yes, you are talking something for the previous question. It got muted. So yes, by nature, of course, in all types of bhakti, we want to serve. இயற்கையாகவே அனைத்து விதமான பக்திகளிலும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது இயல்பாக இருக்கிறது. And the higher we go in bhakti, the more we consider ourselves inferior. பக்தியில் நாம் முன்னேற முன்னேற நம்மை மிகவும் தாழ்ந்தவர்களாக நாம் கருதி கொள்கிறோம். Oh, that sense we become servant of the servant of the servant. இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நாம் தாசர்களாக விளங்குகின்றோம். However, at the same time, we can say that let's say the gopis will have that type of attitude, but that does not interfere with their intimacy with Krishna. அதே போன்ற ஒரு மனநிலையில் கோபியர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய நெருக்கத்தை, கிருஷ்ணருடன் அவர்கள் கொண்டுள்ள நெருக்கத்தை இந்த மனநிலை எவ்விதத்திலும் பாதிப்பதில்லை. Krishna is unlimited and Jiva is limited. However, as discussed, Jiva can manifest 50 qualities. Brahma, Shiva can manifest 55, Vishnu 60. Apparently, Krishna qualities amounting to 64 seems to be limited. How do we understand this, Maharaj? Qualities are what? Krishna's quality seems to be quality limited. 64. How do you understand that seems to be limited also? 64 means. Well, numbers, of course, are limitations by nature, but Rupa Goswami enumerates just for easy understanding. Obviously, no one can enumerate Krishna's qualities. இங்கே நம்ம இந்த குணங்களை, ஜீவாத்மாவுடைய குணம், பிரம்மா, சிவன், கிருஷ்ணர் என்பவர்களுடைய குணங்களை நாம் எண்ணிட்டு வரையறுக்க முயற்சிக்கின்றோம். ஆனால் இது ஒரு இயற்கை தன்மையை புரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுது. ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்கும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய குணங்களை எண்ணற்றவை, நாம் அதை எப்பொழுதும் எண்ணிட்டு கணக்கிட முடியாது என்று சொல்கிறார். Similarly, the spiritual world is unlimited, but then we say it is 3 times the size of the material realm. So that is just to give us some understanding of that it's much greater than the material world. அதே போன்றுதான் இந்த ஆன்மீக உலகமும் எல்லையற்றது, வரையற்றதாகவும் இருப்பினும் அது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை விட 3 பங்கு பெரியது என்று சொல்கிறோம். இது நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லப்படும் சில விளக்கங்களே ஆகும். Hare Krishna Maharaj, in our sampradaya, Krishna is the source of incarnations. But in other sampradayas, like Sri Sampradaya, Vishnu is considered to be the source of incarnations. Can we reconcile by saying that since material world is under control of Mahavishnu, Vishnu's through Trini Rupani, all incarnations have to come to material world through Mahavishnu. So in that sense, Vishnu is also the source of incarnation. Request. Well, you said that that is one of the qualities of Vishnu, distinguishing from Jiva or Jivas. பகவான் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் கிருஷ்ணரே அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் காரணம் என்று சொல்கிறோம். ஆனால் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலோ மற்ற சம்பிரதாயங்களோ விஷ்ணுவே அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் காரணம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பதை மகாவிஷ்ணு அவர்கள் படைத்து காப்பாற்றுகிறார் என்பதனால் அவரின் மூலமாக இந்த அவதாரங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? இது சரியானதா என்பதற்கு ஆம், உண்மையே விஷ்ணுவிற்கு ஜீவாத்மாவை விட அதிகமான குணாதிசயங்கள் உண்டு. அதே சமயத்தில் அவரே படைப்பிற்கு உரியவருமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில். But at the same time, all the forms of the Lord are eternal. அதே சமயத்தில் பகவானுடைய அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை. And they're all in the spiritual world. மேலும் இவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகில் இருக்கின்றன. So we cannot say that one creates the other. ஆகவே நாம் ஒருவர் மற்றொருவரை உருவாக்குகிறார் என்று கூற முடியாது. So therefore, Krishna does not create Vishnu. ஆகவே கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவை உற்பத்தி செய்வதில்லை. But that one Lord is distinguished by different forms, and in the different forms, different amounts of qualities are manifest. Otherwise, they wouldn't be different forms. ஆகவே அந்த ஒரே முழுமுதற் கடவுளானவர் வெவ்வேறு ரூபங்களில் வெவ்வேறு குணாதிசயங்களுடன் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். So that form of Krishna manifests more spiritual qualities than all the other forms. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருடைய ரூபமானது மற்றவர்களிடம் இருக்கும் குணங்களை விட அதிகமான அளவில் 4 குணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. Maharaj, in the last few classes, you had mentioned Jiva has a portion of Chit Shakti in Prema.
can we say, is it like a localized Paramatma accompanying each jiva in the material world? Paramatma is neutral here, whereas Sit Shakti in Prema is possessive. So no fall down? Question. பிரேமை என்ற நிலையை அறியும் பொழுது ஆத்மாவானது சிச்சக்தியினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது என்று கூறினீர்கள். அதே போல் இதை நாம் ஜீவாத்மாவுடன் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒத்ததாக கருதலாமா? சிச்சக்தி என்பது பிரேமை நிலையில் ஆத்மாவை முழுமையாக ஆட்கொள்கிறதா? Well, the function of Paramatma is quite different. பரமாத்மாவினுடைய வேலைப்பாடு சிறிது மாறுபட்டதாகும். He witnesses and permits the jiva's activities in the material world. அவர் பரமாத்மாவானவர் சாட்சியாக இருந்து ஜீவாத்மாக்கள் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திற்கு செயல்படுவதற்கு அனுமதிக்கின்றார். Thank you, Maharaj. ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय, हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. गो प्रेमानंदे. Hare Krishna, dear devotees. So we will have His Holiness Bhakti Nityananda Swami giving Harinam Chintamani in the evening today between 7 and 8. We request to spread the broadcast to all the devotee community and take advantage of this. And we also pray for all the devotees who are infected by COVID. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare